standard. ASTM-E8 standard. Okay. And then after preparing the specimens, which is exactly follow the standard, then you can directly use it for the tensile testing by choosing a suitable instrument. Okay. So there are lots of instruments available, like UTM machines, universal tensile testing machines, where the hydraulics generally operated through hydraulics. We can conduct the test, or hydraulic grip. We can means যে গ্রিপের মাধ্যমে আমরা স্যাম্পলটাকে হোল্ড করি, সেই গ্রিপটাও থ্রু হাইড্রোলিক কন্ট্রোল করা হয়। And previously it was actually maintained through screw driven grips. Okay, screw driven grips মানে স্যাম্পলটাকে স্ক্রুর মাধ্যমে আটকে সেটাকে আটকানো হতো, তারপরে লোডিং করা হতো। So today's cases actually hydraulic grip is most well known, and therefore each and every cases we prefer to use those machines. Okay. And whenever we go for the testing using the hydraulic grips, so first we need to check that your machine is in accurate positions or not. That means you need to calibrate the machine. Okay, so how you can calibrate that, or what are the things that we need to calibrate? So সেই জন্য কি করতে হবে, প্রথমে কোনো তোমাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিমেন কে তোমাকে টেস্ট করাতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিমেন মিনস যেটা তুমি জানো অলরেডি যে এই পার্টিকুলার স্পেসিমেনটার স্ট্রেংথ এরকম, তার ইলংগেশন এরকম হতে পারে, টেনসাইল ইলংগেশন বা টোটাল ইলংগেশন এরকম হতে পারে। তারপরে হচ্ছে সেই স্পেসিমেনের ইলাস্টিক মডিউলাসটা অ্যাজ পার স্ট্যান্ডার্ড হবে। তো এইগুলো টোটাল আগে জেনে, যার উপরে হয়তো অনেকে প্রচুর কাজ করেছে এবং তার ডেটা কোনো স্ট্যান্ডার্ডে অ্যাভেলেবেল আছে, তো সেটাকে জেনে তখন সেই স্যাম্পলটাকে কাজে লাগিয়ে আমাকে একটা টেস্ট করতে হবে। অ্যান্ড দেন ডিউরিং টেস্টিং, সেই টেস্টিং প্রসেসটা অ্যাজ পার স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারবো যে এক্স্যাক্টলি হোয়াট এভার the properties reported earlier, similar properties we are getting or not. ঠিক আছে? তো সেটা করার ফলে আমরা কি করবো, মেশিনটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়া হবে, না মেশিন ইজ ওকে, perfectly all right. Okay. Now the thing is, whenever we go for our test, তখন কি করতে হবে, আমাদের ফার্স্ট প্রিকশন দ্যাট উই নিড টু মেইনটেইন দ্য স্পেসিমেন অ্যালাইনমেন্ট। ওকে, স্পেসিমেনটাকে আমাকে ভার্টিক্যালি অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে, যাতে এটা পারফেক্টলি ভার্টিক্যাল থাকে, বিকজ উই অলওয়েজ পুল দ্য স্যাম্পলস অ্যালং দ্য ভার্টিক্যালি। So there should not be any kind of bending situations or any kind of tilting or twisting situation, not twisting, tilting situation. যদি প্রপার অ্যালাইনমেন্ট না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এগেইন we may face some problems for recording the data. Okay, even any kind of tilting is there, then material deformation will also changes. Okay, the deformation pattern will also changes. Okay, so this is the first one. Clipping situation. Sorry? Sir, what is the situation you call if it is not aligned vertically? সিচুয়েশন তখন ডিফরমেশনের প্যাটার্ন চেঞ্জ হবে। ডিফরমেশন ধরো যে টাইপের ডিফরমেশন আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি যখন আমরা ভার্টিক্যালি স্যাম্পলটাকে অ্যালাইন করছি, তো যখন আমরা ওটাকে টিল্ট করে দেবো, স্যাম্পলটাকে টিল্টিং অবস্থায় যখন আমরা ডিফর্ম করব, তখন ডিফরমেশনের মেকানিজমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে স্যার। তো যার জন্য তার এফেক্টটা পড়বে তোমার রেজাল্টের উপরে। ওকে, নাও দ্য সেকেন্ড ইজ as I said, you need to grip the specimen. So either you can grip through hydraulic, or you can just you use the screw to fix the samples with the machine. So যখন আমরা hydraulic grip করব, তখন we need to control the hydraulic pressure, okay, during gripping. Okay, কি রকম pressure means first we need to know about the samples means general strength and hardness values. Okay, and then you have to set the grip pressure. Okay, grip pressure এমন নয় যে হয়তো
আমরা স্যাম্পলটা কেমন ভাবে গ্রিপ করলাম যে স্যাম্পলটা মানে ডিপ স্যাম্পলটা ইটসেলফ ডিফর্ম করে গেল অ্যালং দ্য গ্রিপ রেঞ্জ, গ্রিপ Okay. রিজনে, ঠিক আছে? So for that, actually, if you follow the standard, you will find some specimen strength to grip spatial ratio, and always we maintain that particular ratio. Means একটা certain zone আছে, সেই জোনের মধ্যেই আমাকে grip spatialটাকে সেট করতে হবে। এখন মানে depending on the আরেকবার specimen রেশিওটাকে strength. বলবেন, কি রেশিও বললেন একটু আরেকবার বলবেন? Grip grip pressure ratio মানে sample strength to grip spatial ratio. Sample strength to grip spatial ratio. তো এটা জেনারেলি মেনটেন করা হয় ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট দ্য স্পেসিমেন শুড নট ডিফর্ম ডিউরিং গ্রিপিং। তুমি ওর বেশিও দিতে পারবে না, বেশি দিলে স্পেসিমেনটা গ্রিপেই ডিফর্ম করে যাবে। হয়তো যদি তুমি রাউন্ড স্পেসিমেন নাও, সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসিমেন নাও, তাহলে প্রেশার বেশি হওয়ার জন্য হয়তো স্পেসিমেনটা হয়তো গ্রিপে একটু ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। তখন ফ্ল্যাট হয়ে গেলে কি হবে, ওয়ার দ্য গ্রিপ পোর্শন হ্যাজ এন্ডেড at that particular position some notch will create, man-made notch will create, and during deformation, during tensile testing, at that particular notch root specimens will break down. Okay, so in order to avoid that, you have to control the grip pressure. ওকে, তুমি গ্রিপ প্রেশারটা ওর থেকে কমও নিতে পারবে না। ওয়াই? বিকজ if you reduce the grip pressure, then maybe during tensile testing your sample means slipping will happen. Okay, so if slipping will happen, then whatever strain you will get, so that strain will be overestimated strain, or the erroneous value will record. Okay, so Okay, sir. for that you have to control the grip pressure. Okay, and look, this was the second one, and the third one is your means what type of which control mode you are doing the test. Which control mode means either it is load control or the strain control mode. Okay, load Yes. control means you are changing the load with a particular pattern. Means with time you are changing the load, and this time should be homogeneous. That means if I draw a curve, load versus time, so the line should be straight line. Okay, এমন নয় যে হয়তো তুমি লোড মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লাইন তুমি চেঞ্জ করছো। তুমি হয়তো শুরুতে খুব লোডটা খুব তাড়াতাড়ি বাড়াচ্ছো, দেন নেক্সট লোডটা তুমি ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছো। সো এরকম যেন না হয় লোড কন্ট্রোল মডে। তো সিমিলারলি স্ট্রেন কন্ট্রোল মডেল ক্ষেত্রেও তোমাকে ওইভাবে দেখতে হবে। লাইক ইফ আই ড্র এ প্লট স্ট্রেন ভার্সেস টাইম, দেন ইউ হ্যাভ টু মেনটেন মানে তোমার যে স্ট্রেন ভার্সেস টাইম যে ডেটাটা শুড বি এ স্ট্রেট লাইন। ওকে, সো এরকম ভাবেই ফলো করতে হবে। So for that, these things can be rechecked when you are calibrating your machine. So these things can be taken care of. Okay. Okay, sir. And the lastly হচ্ছে যখন তুমি স্পেসিমেনটাকে ডিফর্ম করে নিলে বা টেনসাইল টেস্ট করে নিলে, অ্যাট দ্য এন্ডে অনেক সময় প্রবলেম হয় কি, আম, মানে সাডেন ফেলিওর হয়, সাডেন ফেলিওর হ্যাপেন্স। সো অ্যাট দ্যাট পিরিয়ড অফ টাইম, if you are attaching some extensometer, okay, during test if you have attached any extensometer to accurately measure the strain, then you have to set the upper limit of the extension before which you have to take out the extensometer. এক্সটেন্সোমিটারটা খুবই এক্সপেন্সিভ হয়, হাইলি এক্সপেন্সিভ, বিকজ ইট ইজ মেড মানে অফ সাম। এক্সটেন্সোমিটারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা বলবেন? এক্সটেন্সিমিটারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল হচ্ছে যদি তুমি ধরো ডিউরিং টেনসাইল টেস্টিং ইউ ওয়ান্ট টু মেজার দি কমপ্লায়েন্স অফ দ্য টেস্ট স্পেসিমেন, মানে ধরো ইলাস্টিক মডিউলাসটা প্রপারলি মেজার করতে চাইছো, কারণ তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রপার যে স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেনের রিলেশনটাকে পেতে হবে। তো এই এক্স্যাক্ট স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেনের রিলেশনটা পেতে হবে, বা এক্স্যাক্ট স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেনের ডেটাটা পেতে হবে। সো in order to acquire that data, you have to use an extra attachment, extra instrument, okay, and you have to place, আমি মনে হয় দেখাইনি তোমাদের না এক্সটেনশনটা? No, sir. না স্যার, না স্যার। আচ্ছা, তো তোমরাও একটু ইয়েতে দেখে নিও, বা ইন্টারনেটে একটু দেখে নিও পারলে।
যেটা হচ্ছে যে এক্সটেনসোমিটারের মানে দুটো এন্ড থাকে, মানে দুটো ক্লিপের মতো অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ। সো ক্লিপের মতো থাকে, এবার দুটো এন্ড থাকে, তো দুটো এন্ডকে স্যাম্পলের গেজ লেন্থ বরাবর ফিট করা হয়। তারপর যখন স্ট্রেনিং করা হয়, দুটো ক্লিপের দুটো এন্ড আস্তে আস্তে মুভ করতে থাকে অ্যালং দি ভার্টিক্যাল ডাইরেকশন। মানে দুটো ক্লিপের যে এন্ড আছে, সেই এন্ডের যে দুটো ক্লিপের যে ডিস্টেন্স আছে, সেই ডিস্টেন্সটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকুরেটলি মেজার করে হোয়াট will be the strain during, or what amount of strain is happening during tensile testing. Okay. So ওখানে hello, হ্যাঁ চেয়েছিল। hello, Sarban, Shravan, please. Okay. So, so that is why whenever you are স্যার using একবার লাস্ট পয়েন্ট একবার রিপিট করবেন, মানে এক্সটেনসোমিটার দিয়ে বেসিক্যালি কি করছে জিনিসটা, মানে স্ট্রেন এক্স্যাক্টলি স্ট্রেনটাকে মেজার করছে। এক্স্যাক্টলি স্ট্রেনটাকে মেজার করছি, হ্যাঁ, মানে স্ট্রেস ভার্সেস যে স্ট্রেনের যে ডেটাগুলো আমরা কালেক্ট করি, সেটা এক্স্যাক্টলি আমরা কালেক্ট করতে পারি। কারণ কি হয়, এক্সটেনসোমিটারে আমি আমি একবার দেখাচ্ছি এক্সটেনসোমিটারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা, জাস্ট হোল্ড অন। স্যার এটা তাহলে কি ট্রু স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ তৈরি করতে পারবো এটা থাকলে? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। না, ট্রু স্ট্রেস টার্ন কার্ভ ড্রা করতে গেলে তোমাকে বিফোর নেকিং পর্যন্ত টেস্ট করতে হবে। ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওটাই বলছি, কারণ মানে এটা তো মানে এর সাথে সাথে ভ্যারি করছে লেন্থটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, true stress strain curve, even tumi without using any extensometer, you can also plot. Okay, if you have engineering stress strain curve, then you can use the established equation to convert the engineering stress strain curve to true stress strain curve. Okay, that I showed in the class. Okay, by using লগ those, দিয়ে ওটা। yes, log দিয়ে। তো সেই ইকুয়েশনটাকে ইউজ করে তুমি ডাইরেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস স্ট্রেন থেকে ট্রু স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভে কনভার্ট করতে পারো, বাট দ্য লিমিটেশনস ইজ বিফোর নেকিং পর্যন্ত যে ডেটাটা আছে, সেই ডেটাটাকে তুমি কাজে লাগাতে পারো। Why? Because after necking, you have to measure the instantaneous change in cross section. Okay, so that is not possible. Means with a limited instrument, so that is why we always avoid that part. But if you have any instrument which can accurately measure the change in cross-sectional area, then till the fractures we can draw the true stress strain curve, such as যদি তুমি কোনো ভিডিও ফিট করে দাও, মানে ক্যামেরা ফিট করে দাও, এবং টাইমের রেসপেক্টে ইউ ক্যান accurately measure the change in cross-sectional area, then by referring those video um, where the length is there, means measuring unit is there, then you can directly plot the true stress strain curve. Okay, just I am strain extension. স্যার মানে ওটা এক্সটেনসোমিটারটার প্রিকশনটা কি, মানে ওটাতে মানে কি আমাদের নিড টু বি লুক আউট অফ ফর? এক্সটেন্সোমিটারে আমি তোমার ছবিটা একটু দেখাচ্ছি, তাহলে হয়তো বুঝতে হবে। Okay, so can you see the screen? Can you see my screen? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। Okay, so here this is an extensometer. Okay, uh, which have the two clips. Okay, and we have to set these two clips throughout the gauge length of the specimen. Okay, and the distance between two clips is as per the standard. Either you can make this distance 10 mm if you use the standard specimen, or you can use it up to the gauge length. Okay, or throughout the gauge length you can, or what is the gauge length, so accordingly you can set the distance between two ends. Okay, now what will happen, whenever you are straining the specimen,
accordingly the distance between the two ends will accordingly change. Okay, and means your these instruments can accurately predict the stress versus strain data or like record the stress versus strain data. Sometimes কখনো কখনো কি হয় যে মেশিনে যে the distance between two crosshead যেটাকে আমরা মেজার করি in the form of elongations or in the form of strain, so that value maybe sometimes it gives the overestimated value. Why? Because when you are deforming the material na, so maybe apart from this gauge portion some other parts will also deform. Okay, so that will add up. Okay, so that means that is why you may get the overestimated value if you are just measuring the distance between two heads. Is that clear? Hello. আরেকবার Yes, sir. বলবেন, Yes. রিপিট করুন। হ্যাঁ, আমরা যখন উইদাউট অ্যাটাচিং এনি এক্সটেন্সোমিটার যখন আমরা স্ট্রেনটা মেজার করি তখন কি হয়, এক মিনিট বলবো। যখন স্ট্রেনটা মেজার করি তখন কি হয় মানে ফ্রম গ্রিপ এন্ড টু দি অ্যানাদার গ্রিপ এন্ড হোয়াট এভার ইলংগেশন ইজ হ্যাপেনিং দ্যাট থিংস ইজ মিনস দ্যাট থিংস ইজ মেজারিং, দ্যাট থিংস উই জেনারেলি মেজার ফর মেজারিং দ্য স্ট্রেন। ঠিক আছে, সো আমাদের থিওরিটিক্যালি হওয়া উচিত কি ছিল না, শুধু গেজ পোর্শনটা যতটুকু ইলংগেট করছে সেটাকে মেজার করার, বাট সেটা আমরা যখন উইদাউট ইউজিং এনি এক্সটেন্সোমিটার সেটা হয়তো কভার হয় না, মানে এক্সেস পার্টটাও কভার হয়, লাইক ফ্রম হিয়ার টু দি গেজ পোর্শন, ফ্রম হিয়ার টু দ্য গ্রিপ পোর্শন আনাদার গ্রিপ এন্ড, সো এই পোর্শনটার ইলংগেশনটাও আমরা কভার করি যদি আমরা এক্সটেন্সোমিটার না ইউজ করি। আচ্ছা, ওকে ওকে। কি হয় যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে ওভার এস্টিমেটেড ভ্যালু। So in order to avoid that, what we need to do, we need to focus only the gauge portion. And for focusing the gauge portion elongation, we have to set an extensometer which have the two ends of the two clips, and the distance between the two clips should be within this gauge portion. So the maximum distance between the two clip is your gauge length. Okay. And more accurately, if you want to measure, then you can reduce it up to the 10 mm. Okay, so that is the difference, or that is the things when we use the extensometer. And যখন আমরা কোনো টেস্ট মোস্ট অ্যাকিউরেট ওয়েতে করতে চাই তখন we need to use the extensometer. But the thing is, we cannot fix the extensometer till the fracture because the distance between the two clips, it can traverse to a maximum limit. Okay, and that maximum limit will be mentioned or generally mentioned in the working principle of any extensometer that you are using. Okay, and means maybe it should be before UTS or it should be, but generally people try to follow to use the extensometer before UTS. Why it is not beyond the UTS? Because beyond the UTS maybe your straining rate should be very high. Okay, and for certain material maybe the abrupt failure may happen or abrupt fracture may happen, and if these things will happen then maybe your extensometer will break. Okay, so to avoid that things, means some maximum limit of the extension can be mentioned or generally mentioned in the extensometer, and when it reaches we have to take out the extensometer very carefully. So this is one important precautions that you need to maintain during tensile test. ওকে, আচ্ছা একটা আপনি ইকুয়েশন দেখিয়েছিলেন VT equal to P by K plus sigma L by E plus epsilon P into L, মানে ওই ওগুলো প্লাস্টিক ডিফর্মেশন আর মেশিনারি ডিফর্মেশন অ্যাকাউন্ট করে, তো ওই ক্যালকুলেশনটা কি করছে এক্সটেন্সোমিটারটা? এই ক্যালকুলেশনটা এক্সটেন্সোমিটারে, হ্যাঁ ওই ক্যালকুলেশনটা এক্স্যাক্টলি অ্যাকচুয়ালি ওটাই ফলো করা উচিত। ওকে এক্স্যাক্টলি ওটাই ফলো করা উচিত, যে কোনো এক্সটেনশন ক্যালকুলেশনে এক্স্যাক্টলি ওইটাই ফলো করা উচিত, মানে এক্সটেন্সোমিটারে যে ডেটাটা আমরা কালেক্ট করি সেটাকেই ফলো করা উচিত। বলো স্যার, মানে ওই এক্সটেন্সোমিটার যে ডেটাটা দিচ্ছে ওটা কি মানে ওইভাবেই ওরা ক্যালকুলেট করছে?
এক্সটেন্সিমিটারে যে ডেটাটা দিচ্ছে সেটা আলাদা করে মানে রেকর্ড করা হয়, মানে এক্সেল শিটে তুমি পেয়ে যাবে যখন টেস্ট ফিনিশ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেই ডেটাটাকে তারপরে তোমরা কাজে লাগাতে পারো ফর দ্য এন্টায়ার ক্যালকুলেশন। বোঝা গেছে? হ্যালো? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. আর স্যার মানে একটা জায়গায় দেখছিলাম জিরো গেজ লেন্থ ইলংগেশনটা কি স্যার? জিরো কেজ লেন্থ ইলংগেশন। হ্যালো? Yes, sir. জিরো কেজ লেন্থ আই হ্যাভ টু চেক। হ্যাঁ, কোথায় দেখেছো তুমি ওটা, ডিটারে? হ্যাঁ স্যার, টিটারে আছে। আচ্ছা, আমাকে একটু চেক করতে দাও। হ্যাঁ, ওকে স্যার। তোমাদেরকে পরে বলছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো জিরো গেজ লেন্থ ইলংগেশন মিনস মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি সবসময় চাই কি যে যাতে এররটা সবসময় কম হয়, ওকে, সবসময় মিনিমাম হয়। তো সেই মিনিমাম এরর করার জন্য কি হয়, যদি আমরা মানে গেজ লেন্থ গেজ পোর্শনটাকে খুবই ছোট করে দিই, মানে আমরা শুধু অনলি ফোকাস করি যে ডিফরমেশনস উইল হ্যাপেন অনলি ইন দ্য গেজ পোর্শন, অনলি ইন দ্য ন্যারো রিজিয়নস। কেন? যখন ধরো আমরা গেজ লেন্থ 25 mm নিই, তখন আমরা কোথায় নেকিং হবে হয়তো আমাদের জানা থাকে না, ঠিক আছে? তো মেবি আফটার টিল ইউটিএস থ্রু আউট দ্য গেজ লেন্থ মে ডিফর্ম, ওকে, বাট আফটার ইউএস ওয়্যার ইট উইল হ্যাপেন উই ডোন্ট নো। সেই জন্য কি হয়, মানে গেজ লেন্থটাকে যদি আমরা খুব ছোট করে দিই বা ভেরি শর্ট গেজ লেন্থ যদি আমরা করে নিই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা মোটামুটি ওই শর্ট গেজ লেন্থের মধ্যেই থাকবে। এবং যদি আমরা ওই শর্ট গেজ লেন্থে যদি থ্রু আউট গেজ লেন্থ বরাবর যদি আমরা এক্সটেন্সিমিটারটা ফিট করে দিই, দেন উই ক্যান অ্যাকিউরেটলি মেজার the the strain or the elongations whatever it will happen. সেই জন্য আমরা খুব স্মল গেজ লেন্থ স্পেসিমেন্টে নিয়ে যখন আমরা কাজ করব, তখন whatever elongations we may experience or the material get experience, so that may call the zero gauge length elongation. তো এগুলো জেনারেলি করা হয় যখন র্যাপিড টেনসাইল টেস্ট করা হয়। হ্যাঁ, র্যাপিড টেনসাইল টেস্টের ক্ষেত্রে মানে চান্সেস অফ ডিফরমেশনস এনিহোয়ার মে হ্যাপেন, ওকে। সো সো কারণ র্যাপিড স্ট্রেন রেটের ক্ষেত্রে কোথায় যে মেটেরিয়ালটা ভাঙবে কেউ বলতে পারবে না আগে থেকে, কারণ মেটেরিয়ালের ভিতরে কোথায় উইক পয়েন্ট আছে, কোথায় উইকেস্ট লিঙ্ক আছে, উপর থেকে বোঝা যাবে না। তো সেই জন্য যদি আমরা খুব শর্ট গেজ লেন্থ রেখে দিই, এবং আমরা জানি যে গেজ পোর্শন ইজ দ্য রিডিউসড পোর্শন ফর এ মেটেরিয়াল, so obviously the load bearing capacity will be low as compared to the creep portion, and we can restrict the deformation through the gauge length, through the gauge length. So that is why we try to maintain this reduced gauge length, and we can do the test at very high strain rate tensile test, okay. স্যার এই Yes, sir. র্যাপিড বলো। স্টেনেটিংটাই করা হয় মানে থ্রু র্যাপিড লোডিং অর র্যাপিড লোডিং মানে আমরা টেনসাইল টেস্টিং এর ক্ষেত্রে দেখি কি স্ট্রেন রেট জেনারেলি মেনটেন করা হয় লাইক ক্রস হেড ভেলোসিটি 0.5 mm পার মিনিট, ইভেন 0.1 mm পার মিনিট। তার মানে যদি তোমরা ওটা স্ট্রেন রেটের সঙ্গে কম্পেয়ার করো, তখন দেখা যাবে ওটা 10⁻⁴ রেঞ্জ, ওকে। ইভেন ইউ ক্যান কন্ডাক্ট দ্য টেস্ট ইভেন 10⁻⁵ রেঞ্জ, okay. Even you can conduct the test at very high rate, that is 10 to the power even -1, 10 to the power -2, -1, even 10 to the power 1 rate. So that is why I am telling when you are increasing the strain rate, so that is called the high strain rate tensile test.
Okay, sir. Thank you. And এগুলো এই টেস্টগুলো করা হয়, that is because sometimes when you need to study the properties during car crashing, okay, car crashing বা কোনো vehicle crash যখন করছে সেক্ষেত্রে how the materials are behaving, apart from the impact testing. Impact testing তো একটা phenomena আছে যেখানে হাই লোডিং রেটটাকে কনসিডার করা হয়, বাট in that particular cases the strain rate is near about 10 to the power 3 range, 10 to the power 2, 10 to the power 3, even 10 to the power 4 range. Okay, but tensile টেস্টে অত হাই স্ট্রেন রেট মেনটেন করা ইম্পসিবল হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো সেই জন্য আমরা টেনসাইল টেস্টের ক্ষেত্রে হয়তো 10 to the power -1, 10 to the power 0 means 1, or 10 to the power 1 হয়তো ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম আমরা কনসিডার করতে পারি। So to cover that high strain rate, neither we can go for the impact testing or nor other testing. So that can process only, that can do only by doing high strain rate tensile test. Okay, sir. Okay. The thing is that different, if you compare the tensile and impact test, no, so then the thing is different, because in two cases we are using different material, different sample geometry, okay, and the mode of deformation is different, okay. In case of tensile test, we are doing the uniaxial deformation, tensile deformation. But in the impact testings, you can think that this is one sort of pain test, and in front of the notch it is one sort of tensile test. Okay, if you just concentrate on in front of the notch, then in front of the notch, whatever material is experiencing, that material will experience a tensile kind of test. Okay, যদি একটু ভালো করে ভিজুয়ালাইজ করো বুঝতে পারবে, বাট দ্য হোল স্যাম্পলস may experience the bending kind of loading. Okay, so that is why in impact testings maybe it is a little bit different type of loading as compared to the tensile testing. Okay, so ওই আমরা ওই টেস্ট রেজাল্ট গুলোকে দুটোর ক্ষেত্রে আমরা ইকুইভ্যালেন্টলি অর ইকুয়ালি কম্পেয়ার করতে পারি না। We can collect the data, but we can correlate the data, but we cannot say that these two data are more or less equal. Okay, so we are continuing in studying the impact test results, or we are trying to analyze the impact test results and then said that how we can represent the impact test data. Basically, during impact testings, we collect the impact energy values, okay, at different temperatures. If we conduct the test at different temperature using same sample, then at different temperatures we can find the different energy absorption capacity of the material. Now if I plot those scattered data, then we can find the sigmoidal curve. Okay, and if we cover the whole range from -200 to +100 degrees centigrade, then maybe at certain temperature regions we may find this type of curve, where there must have some lower energy absorption part, and there must have some upper maximum energy absorption part, where beyond a certain temperature the energy absorption capacity will be more or less uniform, okay, or equal. So that part we can call it as the upper self energy. Okay, where if you see the fracture surface, you will find that the complete ductile fractures may happen, having some ductile voids. Okay, if you see the fracture surface, or if you characterize a fracture surface using the high magnified scanning electron microscope, then you can find those distinct features of ductile fracture surface. So by seeing the fracture surface, by getting by collecting the energy absorption values, okay, or the absorbed energy values, you can identify the regions which is known as the upper self region. Similarly, in the opposite cases, you will find at the very low temperatures, minimum energy you will find, okay, and that minimum energy may not be equals to zero, but there must have certain minimum energy, okay. That minimum energy you can correlate with the surface energy, okay. If
samples will broke into two pieces, so the two fracture surface will create. So to creating those two fracture surface, you need to have some energy. Okay, I think Professor has already told you during discussing about the Griffith fracture stress. Yes, sir. Yes, sir. So there, there was an energy term, that is the gamma S, right? Yes, yes, sir. Yes. Or gamma E, I think. Gamma E or gamma S. So whatever Amas. gamma E, gamma S is representing, so that gamma S actually is nothing but the surface energy that generally creates during breaking the specimen. Okay. So for that actually we will get some minimum energy value, impact energy value, even if we go beyond a certain minimum temperatures values or below a certain minimum temperature value. Okay. So that is why we cannot get the zero value during impact testing. Okay. Now, beyond, below a certain temperature regions, we will get the fixed minimum energy value. So that particular region, we can call it as the lower self energy. And between this upper self and lower self energy, we will find that the energy values is gradually changing. Means when we increase the temperature, the energy value, energy absorption values will gradually increase. Why that will happen? That is because some transition is happening in the fracture surface. Okay, if you see the fracture surface which you have tested at very low temperature, you can find completely brittle fractures happen. Okay, nearly 99% brittle fractures will happen. Okay, and the brittle fracture, how you can recognize this brittle fracture, how you can identify? If you find a completely flat surface representing the individual grains which have broken in transcanular fashion. Transcanular fashion means if you have any marbles, না যদি কোনো কাঁচের মার্বেল থাকে, তারপরে তুমি যদি ওটাকে ফেলে দাও গ্রাউন্ডে, যদি ফেলে দাও বা তুমি যদি ওটা ব্রেক করো, দেখবে flat surface will create in the broken space. Okay, so if you assume that each marbles is marbles means ওই ছোট ছোট যে কাঁচের ইয়েগুলো হয় না, মার্বেল গুলো হয় না, সেগুলো. So each marbles you can represent it as the grains or yeah, grains. Okay, so if a grains will break means the fractures will happen by breaking the single grains. Okay, then we can call it as transcanular fracture. So whatever fracture surface I showed earlier, like this fracture, this is a transcanular fracture where each facet actually covers a single grain. Okay, each facet covers a single grain. So at this kind of fractures you can find in the lower self region, and when you increase the testing temperatures, you will find the region of this cleavage fracture zone will gradually decrease, and the regions of ductile fracture regions will gradually incorporating. Okay. Now, gradually we're increasing these regions of ductile fractures. That will happen till the upper self region, and upper self regions. You will find there will be completely ductile fracture surface, where that is because you are getting the maximum energy absorption capacity of the material. So based on this particular energy, energy absorption capacity, you can draw this curve. Otherwise, you can also, draw the transitions curve only by measuring the percentage of brittle fracture surface or cleavage fracture surface, as well as the percentage of ductile fracture surface. Okay, so then you will get the reverse, S pattern, S curve. Okay, and by measuring this particular fracture surface regions, you can also get the different transition temperature values. Here, I already said the ductile to brittle transitions temperature values, and how we can measure that values. If we take if we measure the average energy, okay, that is upper cell plus lower cell energy by 2. If we calculate the average energy that absorbs by the material, and at what temperature that average energy will absorb, if we want to find out, so that temperatures will be nothing but the DBTT temperature, that is ductile to brittle transition temperature. So theoretically, we can find the temperatures where 50% ductile and 50% brittle fractures will happen. So
So that temperature, you can call it as ductile to brittle transition temperature. But as we are measuring, we are following the two different methodology to calculate or to evaluate the transition temperature. So that is why if we measure the transition temperature based on energy, then we can call it DBDT. But if we follow the another methodology where we are measuring the cleavage fracture surface and ductile fracture surface, and where we are getting 50% ductile and 50% brittle, we can call it that particular temperature. We can call that particular temperature as FATT, fracture appearance transition temperature. Okay, and this FATT and DBTT may not be equal, maybe a little bit difference is there. Okay, so that difference may be due to um, uh, the 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 measurement error. Okay, যখন আমরা মেজার করি 50% মানে যখন ফ্র্যাকচার সারফেসকে যখন আমরা মেজার করি পার্সেন্টেজ ক্লিভেজ ফ্র্যাকচার or পার্সেন্টেজ ডাক্টাইল ফ্র্যাকচার যখন মেজার করি, maybe there may have some measurement error, so those measurement error can change the difference between DBTT and FATT. And as this methodology is different, so maybe the difference may exist. We cannot get it, we may not get the exact or the equal DBTT and FATT value. স্যার এফআইডিটিটা স্যার আরেকবার একটু কাইন্ডলি বলবেন? FATT-টা হচ্ছে যদি তুমি ট্রানজিশন টেম্পারেচারটা বেসড অন ফ্র্যাকচার সারফেসের উপর মেজার করো, মানে তুমি ধরো প্রত্যেক টেস্টের সময় তুমি কতটা পার্সেন্ট ডাকটাইল ফ্র্যাকচার কতটা পার্সেন্ট ব্রিটল ফ্র্যাকচার হচ্ছে এটা তুমি মেজার করতে থাকো এবং রেকর্ড করতে থাকো, তাহলে দেখবে যে below a certain temperature you will get fully brittle fracture, so that particular temperature you can call it as NDT, and above that particular temperatures you will find that your ductile portions will gradually increase, okay, from 0 to 1 to 2 to 3 to 4 to টেম্পারেচার বাড়ালে তাহলে ডাক্তার মানে ইল্ডিংটা বাড়ে, ইল্ডিং এর প্রবাবিলিটি বাড়ে। হ্যাঁ, মানে এনডিটি মানে নীল ডাক্টিলিটি টেম্পারেচারের উপরে যাই ডিফর্মেশন, মানে যে টেম্পারেচারে তুমি ডিফর্ম করো না, তুমি দেখবে যে স্যাম্পলের ওই নচের সামনে some sort of yielding will happen. Okay, why this is happen? Because if we increase the temperature, your fracture stress values is gradually increasing. Okay, fracture stress valueটা ইনক্রিজ করবে এবং maybe the fracture stress will lie above the yield stress values, sigma 0 value. So that is why when the deformations will happen, some yielding will preceded by yielding will happen, and then your applied stress values will reaches above the fracture stress values, and then sudden fractures may happen. ঠিক আছে, সেই জন্য যে গ্যাপটা থাকবে ফ্র্যাকচার স্ট্রেস আর ইল স্ট্রেসের মধ্যে, সেই গ্যাপটা অ্যাকচুয়ালি ডিসাইড করে যে তোমার স্যাম্পলে কতটা পার্সেন্ট ডাকটাইল ফ্র্যাকচার হবে, কতটা পার্সেন্ট ফ্র্যাকচার হবে। আর below NDT temperature, what will happen generally happens, your yield stress values will go above the fracture stress. No, I think I have made a mistake, like depending on temperatures fracture stress is varying, I have said, so that is not exactly correct. A little bit changes will happen, but mostly what will happen, the yield stress value will change. Okay, yield stress value will change, means যখন তুমি টেম্পারেচার রিডিউস করবে your yield stress value will increasing. So why that will happen? Because in the yield stress there must have certain component which is known as the pulse stress. I don't know প্রভাসে তোমাদের পড়িয়েছে কিনা। So pulse stress টা actually highly temperature sensitive for PCC material. So you know, when you change the temperature, your pulse stress value will also change. Like if you reduce the temperature, your pulse stress value will increase, and thereby your yield stress value will increase. And you will find that below NDT or near to the NDT temperature, your yield stress and fracture stress value will superimpose, okay, at NDT temperature. And below NDT temperature, your yield stress value will be higher as compared to the fracture stress value. Therefore, when you give the load, and if the load value reaches to the fracture stress values and lie below the yield stress value, then the fully brittle fractures will happen.
Okay, but above the NDT, what will happen? You are keep on increasing the load. Okay, and above NDT, first the yield stress is there, then fracture stress is there. Okay, then gradually loading, what will happen? First yielding will happen, and then if your applied load will reaches near to the fracture stress values, or situated above the fracture stress values, then the material will fracture, happening some amount of yielding. Okay, and that is why you will find some mixed mode of fracture, that is composed of ductile plus brittle. Now, if you characterize the ductile and brittle fracture zone, then you will find that with increasing the temperature, this zone will gradually increase and your curve will vary like this. Okay, and this curve actually indicates the percentage of cleavage fracture surface. In this y-axis, you can see, okay, the percentage of cleavage fracture surface. Okay, so at this particular position, 100% cleavage fractures will be there, and gradually this value will gradually decrease with increasing the temperature. And at type temperature T1, you will find that the 0% cleavage fracture is there. That means completely ductile fractures has happened. Okay, so in that way, whatever positions you have find out where the 50% ductile and 50% brittle fracture happen, so that temperature you can call it as the FADT temperature. And the solid line টা হচ্ছে energy absorb, right? Solid line হচ্ছে based on energy absorption. Okay. Now you may ask me the question that why, sir, we need to draw this curve, and why and which DBT temperature is important for a material. Okay, how people know that which DBT temperature is important. So first, general thumb rule is your material should be as low as possible in the DBT temperature. Okay, this is a thumb rule. I'm not saying any exact value that what should be the DBTT of a material. So that will depend on material to material. Okay, why? Because you will find that for naval applications, whatever material you will use, for structural applications you may not use those material. Okay, because when we develop the material now, so it will depend on the chemical compositions. Okay, and the chemical compositions like iron, copper, nickel, chromium, molybdenum, all are there for steel, for a material which is made of steel. So all material elements have the different cost. Okay, like if you use a high amount of nickel, then the cost of the material will increase significantly. Okay, so for simple structural applications or for making the TMT river, we should not invest much money. Okay, because it is a commercially most commercial uses material. From poor to very rich people, they need to use those river. So that is why industry people they are much more clever. So they try to reduce the production cost as minimum as possible. Okay, so that is why it will depend on the material to material, and where this material is using. Correct? So it is very it is ডিবিডিটিটা কত হওয়া উচিত সেটা ওটা আমরা এক্স্যাক্টলি বলতে পারি না, বাট অলওয়েজ হোয়াট এভার মেটেরিয়ালস উই আর ইউজিং, সো দ্যাট মেটেরিয়াল শুড এক্সপেরিয়েন্স দ্য লোয়ার ডিবিডিটি। ওকে, এটা রিসার্চাররা বা তোমার রিসার্চ সায়েন্টিস্টরা এটা ইভালুয়েট করার চেষ্টা করে, বা মেটেরিয়ালটাকে এমনভাবে ডিজাইন করার চেষ্টা করে যাতে সেই মেটেরিয়ালটা অ্যাজ লো অ্যাজ পসিবল ডিবিডিটি শো করতে পারে। This is the first point. The second point is based on the application, means where the material should have a minimum impact energy values. Material should experience a minimum impact energy values. If I give an examples like for naval steel, okay, which is used for making the ship building. Okay, you don't know that if you use that particular ship and you started the journey from Bangabosagor থেকে, let's say you want to go for Atlantic, or if you want to go to the northern region, then you will find that the water temperatures will gradually changing. Okay, so
your material should have means your material should sustain um, uh, absorbing a certain amount of energy. Okay, যদি ধরো তুমি মেটেরিয়াল যে প্লেটটা ইউজ করছো সেই প্লেটটা থেকে যদি একটা স্যাম্পল বের করে নাও, 4টি স্যাম্পল বের করে নাও, দেন যখন সেটা বঙ্গোপসাগরে আছে সেই অবস্থায় তুমি যদি দেখো যে সেই মেটেরিয়াল সেই স্যাম্পলটা কতটা ইম্প্যাক্ট এনার্জি অ্যাবসর্ব করতে পারে বেসড অন দ্যাট পার্টিকুলার টেম্পারেচার, এনভায়রনমেন্ট টেম্পারেচার. So obviously the temperature at that particular temperature your energy absorption capacity should be certain amount. Okay, and what we expect, the material should absorb more than that particular energy that we have evaluated. Okay. Now, what if we go near to the northern regions where the temperature is sufficiently low, then if we take out the samples from the same specimen, same plate, and do the or conduct the test considering the northern region temperature, then we will find certain energy values. So, so what which property the material should have such that the seed can sustain even that particular temperature, means if we conduct the test, so the material should absorbs more amount of energy that we have evaluated by doing the Charpy test. Okay, so that is why in this way actually the designing of a material generally happens. Okay, and in this way, in this process, we try to assess or we try to evaluate the material performance during impact testing. এবার যদি একটা এক্সাম্পল দিই, লাইক যে নর্দার্ন রিজিয়নে মেটেরিয়ালের ডিবিডিটি শুড বি মাইনাস 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড. ওকে, or in another way, if I say that your material should absorb minimum 27 joule at minus 60 degree centigrade temperature. So two way we can represent it. Okay, either dBdt should be minus 60 degree, or your impact energy, absorbed impact energy, that should be minimum 27 joule at 60 degree. Okay, তার মানে ওই মেটেরিয়ালের মিনিমাম মানে absorbed energy capacity should be 27 joule. Okay, যদি সেই জায়গার টেম্পারেচার যদি 60 নাও হয়, minus 60 নাও হয়, even minus 40 হয়, then obviously the impact energy value should be more than that particular value. Okay, whatever I have specified. স্যার আমাদের কি মানে এতটা ডেপথ আছে স্যার ইয়েতে? একটু জেনে নিলে স্যার হয়তো এটাই যা ভালো হয়। জিজ্ঞেস করছিল। আচ্ছা, okay, so you just follow this particular slide where the different type of FATT বা ITT temperature explanation গুলো দেওয়া আছে, like how we can represent the impact transitions curve in the form of fracture transition plastic or fracture effects in transition temperature, or the temperature of average upper cell and lower cell energy, which we can call it a DBDT, or the ductile transition temperatures where the hello, okay, where the transitions from brittle to ductile happen, like মানে একটা টেম্পারেচার হয়তো 100% ductile পাচ্ছিলাম, so below that temperatures we are getting some amount of brittle fracture. So this kind of transitions is happen. Okay, similarly in ductility temperature. So all these transition temperatures you please go through and try to understand. Okay, and try to understand that why we need to evaluate those values. Okay, in practical sense. So DBDT should be either low but energy absorption should be high, right? Energy absorption should be high. Okay. Okay, but not single parameter you need to choose. You need to think of the both two parameters. Okay, in order to improve the material performance. কখনো কখনো দেখবে যে হয়তো এনার্জি অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি অনেক বেশি পাচ্ছি, বাট ডিবিডিটি ইজ শিফটিং টু দ্য রাইট ডাইরেকশন। রাইট ডাইরেকশন মানে ডিবিডিটিটা ইনক্রিজ করছে, সেক্ষেত্রে মেবি ইউর মেটেরিয়াল মে নট বি সুইটেবল ফর ইউজ। ওকে, সো দ্য বেস্ট ওয়ে to design a material, your material should have high upper self energy and low DBDT. মানে হচ্ছে তোমার কার্ভটা যদি লেফটের দিকে শিফট করে,
maintaining the same energy, so that will be more acceptable. Are you getting my point? Yes, sir. মানে তোমার এই আরেকটা কার্ভটা একবার বলবেন? যদি যত লেফটের দিকে শিফট করবে, মানে তোমার ডিপিডিটি তত লো হবে, তোমার আপার সেলফ এনার্জি তো যা ছিল তাই আছে, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে তোমার দুটো প্রপার্টিকেই একসঙ্গে দেখতে হবে। কখনো কখনো কি হয়, ইফ ইউর কার্ভ উইল শিফট টু দ্য রাইট ডাইরেকশন না, সো দ্যাট মিনস দো ইউ আর গেটিং হাই আপার সেলফ এনার্জি বাট ইউর ডিপিডিটি ইজ হাই, okay? So maybe that material may not be suitable for very low temperature application. Are you getting my point? Yes, sir. স্যার মানে যত ওই ডিভিডিটি শিফট করবে টুয়ার্ডস দ্য লেফট, তো আমাদের মানে লো টেম্পারেচারে অ্যাপ্লিকেশন করার পসিবিলিটি আরো পসিবিলিটিটা বেড়ে যাবে, হ্যাঁ, কারেক্ট হ্যাঁ। কারেক্ট পসিবিলিটিটা বেড়ে যাবে। And যদি লো টেম্পারেচারের পসিবিলিটিটা বাড়ে এবং আপার সেলফ এনার্জিও যদি হাই হয়, so even in the at low temperature whenever we are using that material, sudden means impact load may not hamper that much, okay? যদি আপার সেলফ এনার্জি at low temperature যদি very high হয়, okay? So যদি কোনো ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, ছোটখাটো মানে ইম্প্যাক্ট টাইপের অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে মেটেরিয়ালটা সাস্টেন করে যাবে, বিকজ ইট উইল অ্যাবজর্ব more and more amount of energy to fracture the material, okay? যদি লো টেম্পারেচারে যদি আপার সেলফ এনার্জি যদি খুব কম হয়, সেক্ষেত্রে মেবি সেই লোডটা হয়তো আপার সেলফ এনার্জি থেকে বেশি হয়ে যাবে, সো এট লো টেম্পারেচারে সাডেন মানে সিম্পল অ্যাক্সিডেন্ট হলেও হয়তো মেটেরিয়ালটা ভেঙে যেতে পারে। So that is why we always want low DPDT and high upper self energy, both simultaneously. Okay, so these things actually, the representations of the impact transitions curve in two different way, like based on energy and based on the fracture appearance. Okay, and there may be some difference you may see whenever you measure the or you plot the curve based on the impact energy and shear fracture appearance. Like here, one people have done this experiment and they have presented like this. So don't be confused. Okay, same materials. Here you can see that the different energy they are experiencing. Okay. So don't be confused. Like if we extend this particular curve, maybe the curve will be looking like the different scenario we may see. Okay, but just try to understand the two different way we can follow to measure the impact or to draw the impact transition curve. Now, another important part is whenever we try to plot any transitions curve, then we are using the different specimen. Okay, we are using the standard specimen. Whenever we do not have any standard specimen, or there is any limitations in having the specimen, then we can change the specimen maintaining the similar notch depth ratio. Okay, so then what we will find, we can see that if we change the thickness of the material, okay, if we change the thickness of the material, then the curve will also change. স্যার Okay. থিকনেসটা এক্স অ্যাক্সিস না, মানে x আচ্ছা, axis এ ওই টেম্পারেচার, x axis এ টেম্পারেচার, আর y axis এ একটা হচ্ছে এনার্জি দেওয়া আছে আর একটা হচ্ছে তোমার shear fracture appearance দেওয়া আছে। So পুরোটা basically shear fracture appearance means fracture surface. By measuring fracture surface, if we try to plot the curve, transition curve, then it will be look like this. And here you can clearly see that with the decreasing the specimen thickness, with the decreasing the specimen thickness or with increasing the specimen thickness, your curve will shift towards the right direction. Okay, your curve will shift towards the right direction. So why this has happened? The thing is why this has happened. তোমাদের প্রফেসর কি প্লেন স্ট্রেস এবং প্লেন স্ট্রেন সম্বন্ধে কিছু বলেছেন? নো স্যার, নো স্যার। So actually what will happen, বলেছিলেন যে থিকনেস যদি খুব স্মল হয় তাহলে ওটা প্লেন স্ট্রেস কন্ডিশন হয়ে যায়। প্লেন স্ট্রেন কন্ডিশন হয়, এই প্লেন স্ট্রেস কন্ডিশন হয়। আর থিকনেস যখন বেশি হবে স্ট্রেস
thickness যখন বেশি হবে তখন plane strain condition হবে, but why that is happen? Because when you are increasing the thickness na, so the constant effect will be much more. Constant effect means the deformations may not be easy in each and every direction, okay, in plane strain condition, but in plane stress conditions the deformations may be easy, okay, because the surface is free, and when surface is free the material can easily um, flow at the surface region, okay, but at the middle portions material may not flow fluently, okay, because at the center positions if you pick up a small metallic units, you will find that the surrounding that particular metallic units, they are actually resist to deform, okay, so that means some constant effect will act when you are using thick specimen. Okay, so that is why that particular constant effect will create the triaxial state of stress. Triaxial state of stress means, in each axis, Axis থাকে stress. Yes. three axes, a different stress component থাকবে. Okay, stress component থাকবে. হ্যাঁ স্যার এই পার্টটা একটু বলেছিলেন স্যার। তো হাইড্রোস্ট্যাটিক স্ট্রেস পার্ট স্যার যদি কভার করে থাকেন, লাইক in each direction the stress component stress values will be equal. Equal. The three sigma 1 equals to sigma 2 equals to sigma 3. So at that particular conditions you will find that once the crack will initiate, the other two stress component will help to propagate the crack very rapidly, okay. So that is why when you increase the thickness of the material so you will find that your transition curve will shift towards the right direction, okay, but and that is because of your materials are more prone to deform under plane strain condition, okay. The similar things you can also see at the second positions, okay, but the thing is when you are using the thinner specimen the upper self energy will reduce. Why? Because the load bearing capacity will reduce, okay. When you are using the thicker specimens, maybe you have to apply more and more amount of load, okay. So that is why there must have some variations in upper self energy, and if you compare the upper self energy as well as the DBTT, then there you will find that there must have effect on upper self energy to change the DBTT. But motamoti, overall, if you see, then you will find that with increasing the thickness specimen, your curve will shift towards the right direction. Okay, so that is the major observation for this particular slide. And why this will happen? You have to say that the specimens are more prone deforming more, more plane strain condition. Okay, and that is why the curve is shifting toward the right direction. Okay, as I said that the transition temperature behavior, fracture transition behavior generally happen for BCC and HCP materials, but in FCC materials that may not happen because BCC and HCP materials, the yield stress values will be temperature sensitive. That is because of having the Pearl stress, okay, and which a temperature sensitive component is there, and there if you change the temperature sensitive curve will change the yield stress values, and sometimes or at below a certain temperature the yield stress values will go above the fracture stress value, and therefore when you apply the load first fracture stress will reach, and then materials will suddenly fail, and then the fracture surface that you will observe is completely fracture surface. Similar to the metal, therefore, for low temperature application, like for storing the liquid nitrogen, we always use the stainless steel or the austenitic stainless steel, or the steel which have not stainless steel, the steel which have the completely FCC structure, but the strength is very high. Okay. So for that materials, those materials can be used for storing the liquid nitrogen, because we know the liquid nitrogen temperature is minus 200 degrees centigrade. So at that temperature, if you use the BCC material, then the maximum energy absorption capacity would be 2 joule. Okay. So if you just put a hammer or if you apply the load through hammer, then your container or vessels will break. Will break. Yes.
So that is why we cannot use but the container which is made of BCC material. We use the container which is made of only the FCC material, but it must have high upper self energy. So likewise, the ceramic and polymer also experience some ductile to brittle transition temperature. Certain cases, like civil peoples, if you see the concrete structure, and if you keep it for very low temperatures, and if you do the impact kind of testing, or if you do some ballistic kind of testing, such as just a hammer with a heavy weight, okay, then you will find that your materials will break more abruptly as compared to the test that you are doing at a high temperature. Okay, so that means some transitions happening. That is why this fracture transitions phenomena is happening. সিমিলারলি ফর পলিমার মেটেরিয়াল, তোমরা হয়তো অনেকে এক্সপিরিয়েন্স করবে যে শীতকালে হয়তো যে আমরা প্লাস্টিক যে চার্জার গুলো ইউজ করি, যে ওয়্যার গুলো ইউজ করি, প্লাস্টিক ওয়্যার গুলো শীতকালে দেখবে অনেক সময় ভঙ্গুর হয়ে যায়, মানে একটু ব্রিটল হয়ে যায়। whereas at the summer times they are more flexible. Okay, so why that is happen? That is due to the ductile to brittle transition. Okay, the fracture transitions we are actually changing into different season. Okay, so these are some real examples where this kind of FCC এই ডিজাইনটা কি বললেন ফার্স্ট পয়েন্ট, যে এক্সট্রিমলি লো টেম্পারেচারে ডাক্টাইল হচ্ছে। এফসিসির ক্ষেত্রে কোনো টেম্পারেচার সেনসিটিভ স্ট্রেস কম্পোনেন্ট নেই, যেটা বিসিসির ক্ষেত্রে আছে। এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে এফসিসির ক্লোজেস্ট ব্যাক প্লেনটা যদি আমরা দেখি, একটু ক্রিস্টালোগ্রাফিক্যালি যদি দেখার চেষ্টা করি, then we will find that FCC have the closest back plane, that is 111. This is the most closest back plane. But in case of BCC, packing efficiency যদি দেখি, like closest back যদি প্লেন দেখি, তাহলে হয়তো 1-2, 1-3 এরকম ক্লোজেস্ট ব্যাক প্লেন আছে, বাট যার প্যাকিং ডেনসিটিটা রিলেটিভলি কম, সেই জন্য মেটেরিয়াল ইজিলি গ্লাইড করতে পারে না, মানে অ্যাটম গুলো ওই প্লেনের উপর দিয়ে ইজিলি গ্লাইড করতে পারে না। ওকে, সো দিস টু টার্ম উইল অ্যাকচুয়ালি হেল্প টু। স্যার এটা কার ক্ষেত্রে স্যার, বিসিসি না মানে এইচসিবি ক্ষেত্রে? মানে যেটা বললেন যে প্যাকিং ডেনসিটি, বিসিসি এইচসিপি দুটোর ক্ষেত্রে, মানে এই ট্রানজিশনটা বিসিসি আর এইচসিপি এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাট এফসিসি এর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। কিন্তু স্যার এইচসিবি যে প্যাকিং ফ্র্যাকশনটা, ওটা তো স্যার এফসিসি এর সমান থাকে না, মানে 74% থাকে, তো এইচসিবি ক্ষেত্রে কেন হচ্ছে? এই ক্ষেত্রে প্যাকিং এইচসিবি প্যাকিং ফ্র্যাকশনটা ইম্পর্টেন্ট হয় না, এই ক্ষেত্রে টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট স্ট্রেস কম্পোনেন্টটা ইম্পর্টেন্ট হয় এইচসিপি এর ক্ষেত্রে স্পেশালি। বাট বিসিসি এর ক্ষেত্রে ওই দুটো ফ্যাক্টরসই কাজ করে যায়, যার জন্য বিসিসি এর ক্ষেত্রে তোমার ট্রানজিশনটা খুব প্রমিনেন্টলি বোঝা যায়। এইচসিপি এর ক্ষেত্রে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে নাম্বার অফ ক্লোজ ব্যাক প্লেন ইজ less as compared to the FCC and BCC. FCC এর ক্ষেত্রে যদি তুমি দেখো, নাম্বার অফ ক্লোজ ব্যাক প্লেন, মানে নাম্বার অফ ক্লোজ ব্যাক প্লেন ইজ নিয়ারলি 12, whereas BCC এর ক্ষেত্রে হয়তো 48টা, মানে 48টা দেখতে পাবে। বাট নাম্বার বেশি হলে কি হবে, মানে ক্লোজ ব্যাক প্লেনের প্যাকিং ডেনসিটিটা অনেকটাই কম। ঠিক আছে, এটা একটু ডিটেইলসে পড়ো, তাহলে হয়তো এগুলো বুঝতে পারবে। মানে এফসিসি এর ক্ষেত্রে যে ক্লোজেস্ট ব্যাক প্লেন গুলো আছে, লাইক 111 প্লেন আছে, এবং তার ফ্যামিলি প্লেন যেগুলো আছে, তো সেই ফ্যামিলি প্লেনের মানে প্যাকিং ডেনসিটিটা অনেক হাই হয়। ওকে, ফলে যদি আমরা ফ্যামিলিটাকে যদি এক্সপান্ড করি, তাহলে দেখতে পাবো যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ প্লেনস উইল বি দেয়ার লাইক 12. Okay, but in case of FCC, 3 different closest back plane আছে, সেগুলোকে র্যাঙ্ক ওয়াইজ করা যায়, মানে র্যাঙ্ক দেওয়া যায়, লাইক rank 1 close back plane, rank 2 close back plane, rank 3 close back plane. Rank 1 close back plane টা হচ্ছে সবথেকে closest back plane for BCC, and if you see the packing density, then we will find that is near about 0.69, correct? কিন্তু rank 2 এর ক্ষেত্রে দেখা যাবে তারও কম, rank 3 এর ক্ষেত্রে দেখা যাবে তারও কম। তো সেই জন্য কি হবে, যদিও অনেকগুলো প্লেন সিস্টেম আছে, closest back plane আছে, but the effective packing density is less as compared to the FCC. Okay, so that is why you will find the BCC and HCP. HCP এর ক্ষেত্রে আবার একটু ডিফারেন্ট। HCP এর ক্ষেত্রে ক্লোজেস্ট ব্যাক প্লেনের নাম্বারটাই অনেক কম, সেই জন্য
মানে এই যে ডিফারেন্ট কম্বিনেশন পারমুটেশন কম্বিনেশনের যে এফেক্ট গুলো সেই এফেক্ট গুলো তোমার ফ্র্যাকচার ট্রানজিশন বিহেভিয়ারকে ইনফ্লুয়েন্স করে বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টার্ম ইজ দ্য টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট টেম্পারেচার সেন্সিটিভ ফ্র্যাকচার দ্য স্ট্রেস কম্পোনেন্ট যেটা এফসিসি এর ক্ষেত্রে অ্যাবসেন্ট থাকে বাট বিসিসি এইসিপি এর ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট থাকে যার জন্য সেটাই হচ্ছে মেইন রিজনস ফর ফর দ্য ফ্র্যাকচার ট্রানজিশন বিহেভিয়ার অফ মেটেরিয়াল if you see the graphical presentations of different material transitions curve, then you will find that FCC ক্ষেত্রে যেটাই হচ্ছে তোমার room temperature absorb করছে যে এনার্জিটা সেই এনার্জিটা more or less similar থাকে till the lower temperature or even sub-zero temperature. But in case of BCC material or for high strength material, you will find that your prominent transition temperature is visible. Okay. Prominent transition temperature is visible. Means at high temperature, high amount of energy will absorb. At low temperature, low amount of energy will absorb. But that is not true for all material. Different high strength material means which have the very high hardness. High hardened material our self energy কিন্তু low show করে. Why? Because high hardened material এর ক্ষেত্রে মানে হাই হার্ডেন মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে হয়তো এমন কিছু পার্টিকেল থাকে এমন কিছু মানে মাইক্রোস্ট্রাকচারাল কম্বিনেশন থাকে যেটা প্লাস্টিসিটিকে এনকারেজ করে না ওকে দে আর নট এনকারেজিং এনি প্লাস্টিসিটি এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই means the upper self energy will be very very less okay means material may fail even at absorbing low amount of energy so that is why the hardness strength impact toughness all things are correlated with each other. If a material have high hardness, maybe the tensile strength would be high, but the ductility will be low. One second, maybe the strength will be high, strength is high, but the upper self energy will be low. Okay, because once the crack will initiate in front of the notch, okay, so little bit plasticity will happen then though the testing temperature is high and the metric strength is very high so material prominent plastic deformations will not happen okay and that is why the lower energy absorptions will you can see okay these things you can also visualize like by studying the different by studying the fracture mechanics like if we categorize the fracture mechanics then we can be able to categorize it in three different ways like linear elastic fracture mechanics elastic plastic fracture mechanics and the gross plastic fracture mechanics so simple examples যদি আমরা দিই তাহলে দেখতে পারি লাইক গ্লাস যেভাবে মানে ফ্র্যাকচার হয় সেটাকে আমরা লিনিয়ার ইলাস্টিক ফ্র্যাকচার মেকানিক্স এর আন্ডারে ফেলতে পারি ওকে কারণ যখন গ্লাসকে আমরা যখন মেঝেতে ফেলে দিই then once the crack initiate it will abruptly মানে propagate করে যায় এবং ফ্র্যাকচার হয় ওকে যার জন্য সারফেসটা আমরা কমপ্লিটলি স্মুথ দেই স্যার ইলাস্টিক ফ্র্যাকচার কেন elastic fracture means the material will fracture in the elastic region ইলাস্টিক মানে ফ্র্যাকচার স্ট্রেসটা লাই করে বিলো দি yield stress ওকে বিলো দ্য yield stress বুঝতে পেরেছো এবার কোনো মেটেরিয়াল যদি ফ্র্যাকচার স্ট্রেসটা yield স্ট্রেসের যদি আগেই রিচ করে যায় তাহলে মেটেরিয়ালটা yield হওয়ার আগেই ফ্র্যাকচার হয়ে যাবে so that is why that is called the elastic linear elastic fracture mechanics and why linear most of the cases we consider the metallic material and we can see that up to the yield stress the Hooke's law will follow okay the deformations will follow the Hooke's law that is sigma is equals to e into strain component okay epsilon so it is a linear relationship so that is why we can call it as the linear elastic fracture mechanics আরেকটা হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে elastic plastic fracture mechanics means some amount of plasticity will be there when the fractures will happen okay and that is why you will find that the mixed mode of fracture like certain cases you will find that the ductile fractures is there brittle fractures is there when the fractures happen
Okay, so that is called the elastic plastic fracture mechanics. এটা রিয়েল এক্সাম্পল তুমি যদি দেখো তাহলে দেখবে টেনসাইল টেস্ট করার সময় আমরা দেখি যে ইউপিএস কভার করার পরে নেকিং হয়, এবার সেই নেকিংটা হয়তো লিটল বিট নেকিং হয় তারপরেই ফ্র্যাকচার হয়ে যায়, মানে হয়তো তার ফলে আমরা কাপ এন্ড কোন টাইপ ফ্র্যাকচারস দেখি। So that means if we see the characterize the cup and cone fracture surface, then you can see that at the center position some void initiation and propagations happen. Okay, and at the surrounding shear lift zone will happen. Okay, so this is one sort of elastic plastic fracture mechanics. Okay, and another example we can think of like for superplastic material that I think I already told you that particular examples where the materials will deform or material will fracture by creating the tip, okay, at the two fracture surface. Okay, মানে নেকিং হবে বাট নেকিংটা হওয়ার পরে ওটা কন্টিনিউ হতে থাকবে, মানে ফ্র্যাকচার সাডেনলি ফ্র্যাকচার হবে না till it creates a tip. Okay, so when you separate the sample into two pieces, you cannot find any prominent fracture surface rather than a tip. Okay, so that means here the gross plastic deformation is happening. Throughout the gauge portion or throughout the cross sections of the gauge length, excessive plastic deformation is happening. Okay, therefore this is called the gross plastic deformation. So maybe certain cases when we can find the gross plastic deformation at that particular conditions at high temperatures, maybe we may find the different amount of energy absorption capacity. Okay, so all these things you can correlate with each other. Now the effect of microstructures on transitions behavior. Simple examples এখানেও আমরা দিতে পারি, like if you have a material which have the harder microstructural constituent like martensite, quench martensite, then maybe your material may absorb the lower amount of energy. Okay, maybe your transitions curve will be different as compared to the sample which have the softer microstructure. Okay, softer microstructure আমরা কি জানি, microstructural constituent like ferrite. Okay, সেক্ষেত্রে maybe আমরা মানে আমরা ইম্প্যাক্ট এনার্জিটা অনেক বেশি পেতে পারি, বিকজ সফটওয়্যার মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আমরা কি বললাম যে সফট মেটেরিয়াল হলে প্লাস্টিসিটিটা মোর প্রমিনেন্ট হবে, এবং প্লাস্টিসিটি মোর প্রমিনেন্ট হলে কি হবে, মানে ফ্র্যাকচার সারফেস যেটা দেখবো সেটা ডাকটাইল ফ্র্যাকচার সারফেস দেখবো যেখানে ভয়েড ক্রিয়েট করবে, ভয়েড প্রপাগেট করবে, মানে এফেক্টিভ সারফেস এরিয়া উইল ইনক্রিজ। when we find that effective surface area has increased, that means the more and more amount of energy is absorbing. Okay, and Griffith fracture equation এ তোমরা একটা দেখতে পাবে যেখানে মডিফাইড গ্রিফিথ ওরওয়ান ফ্র্যাকচার স্ট্রেস এর যে ইকুয়েশনটা আছে যেখানে গামা এস আর গামা পি দুটোই আছে, দেখেছো কি ওটা? হ্যালো, No, sir. Effective ওইটা স্যার একটু দেখে নিও যে গ্রিফিথ ফ্র্যাকচার স্ট্রেসে গামা এস ভ্যালুটা দেওয়া আছে, হ্যাঁ, যেটা সারফেস এনার্জি ফর ক্রিয়েটিং ব্রিটল ফ্র্যাকচার সারফেস, মানে ওই গ্রিফিথ ফ্র্যাকচার স্ট্রেসেস ওই এক্সপ্রেশনটা মানে রুট ওভার অফ এইটা। তো ওখানে গামা এসটা যেটা দেওয়া আছে সেটা ফর অনলি ফর গ্লাস মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, কারণ আমরা জানি গ্লাসটা ফুললি ব্রিটল ওয়েতে ভাঙে। যখন আমরা মেটালিক মেটেরিয়ালকে যখন কনসিডার করব তখন ওরকম ফুললি ব্রিটল ওয়েতে তো নাও ভাঙতে পারে, যদি আমরা রুম টেম্পারেচার টেস্ট করি তাহলে ফুললি ব্রিটল ওয়েতে নাও ভাঙতে পারে, সেক্ষেত্রে সাম অ্যামাউন্ট অফ প্লাস্টিসিটি উইল হ্যাপেন। So to incorporate that particular plasticity, some plastic work term, that is gamma p term, has incorporated in the modified Griffith equation. So তোমরা যদি ডিটার বই দেখো হয়তো ফার্স্ট দুটো পেজে এটা স্যার পড়েছিলেন যে মডিফাইড গ্রিফিথ ইকুয়েশন, হ্যাঁ আর ইকুয়েশন বলতে, হ্যাঁ, তো ওরওয়ান ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি, সরি তো ওই ইকুয়েশনে দেখবে গামা ফির ভ্যালুটা ইনকর্পোরেট করা আছে। সো দ্যাট পার্টিকুলার গামা ফি, বিকজ অফ দ্যাট পার্টিকুলার গামা ফি ভ্যালু we can find for softer material or which microstructure contains soft microstructure that may absorb maximum amount of energy or more and more amount of energy. ঠিক আছে, তো এটা গেল effect of microstructure on impact transition behavior. And the second is
আমরা মাইক্রোস্ট্রাকচার যে হার্ডার মাইক্রোস্ট্রাকচারাল কনস্টিটিউয়েন্ট যে বানাতে পারি, সেটাও অলসো বিকজ অফ বাই চেঞ্জিং দ্য কেমিক্যাল কম্পোজিশন। মানে যদি আমরা ধরো কোনো একটা তরকারি বানাচ্ছি, সেখানে আমরা খুব বেশি মশলা ইউজ করছি, মশলাটাকে এনরিচ মানে তরকারিটাকে এনরিচ করছি উইথ মশলা দিয়ে। তো সেক্ষেত্রে টেস্টটা ভালোও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। তো অনেক সময় কি হয়, যদি খুব এক্সেসিভ ইউজ করি সেক্ষেত্রে খারাপ হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে। যদি আমরা সল্ট ইউজ করি, খুব বেশি সল্ট ইউজ করি, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে খারাপ হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে। তো সেরকমই আমরা যদি কোনো স্টিল বানাই, সেক্ষেত্রে কেমিক্যাল কম্পোজিশনস গুলোকে আমরা যদি ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকি, so maybe we are indirectly increasing the strength of the material, but we are actually hampering that impact toughness. Okay, so here one of such example has given, like if we increase the carbon percentage, then we are actually decreasing the upper self energy of the material, as well as we are increasing the turbidity of the material. So likewise, you will find the other alloying element like manganese, silicon, okay, effect of silicon, effect of manganese, effect of aluminium on the transitions behavior. So just try to know that how or what are the factors that can influence the transitions behavior. Shravan, please switch off your mic. Hello. Okay, so apart from these factors, you can also think of the directions of this specimen, like uh, from where you have collected or you have fabricated the specimen. That can also influence the impact transitions behavior of a material. Like if you have the plate and the plate has rolled in a certain direction, so this is the rolling direction, and you have fabricated the specimen in three different way. Like one, you have fabricated in this orientation, that means the notch direction is along the rolling direction. Another sample is notch directions along the transverse direction. Another sample is notch direction is along the normal direction, মানে যে ডাইরেকশনে তুমি রোলিংটা করেছো, মানে সরি লোডটা অ্যাপ্লাই করেছো। So if you prepare the three different samples in three different orientation, then you will find that for the samples which you have maintained the notch directions along the rolling directions, that will absorb the lesser amount of energy. Okay, whereas in other two directions, there, the materials will absorb the more and more amount of energy. And why that will happen? If you see the if you see the microstructures of three different orientations, then maybe it will help you to understand these things. ওকে, হাউ, যদি ধরো ইনিশিয়ালি তুমি একটা প্লেট নিলে যেখানে হয়তো তোমার সার্কুলার মানে সলিড সলিড স্পিয়ার টাইপের হয়তো গ্রেন স্ট্রাকচার আছে, ঠিক আছে? ধরো সলিড স্পিয়ার টাইপের গ্রেন স্ট্রাকচার দিয়ে পুরো স্যাম্পলটাকে তৈরি করা হয়েছে। এবার তুমি যদি রোল করে দাও, রোল করলে কি হবে, অ্যালং দ্য নচ লোডিং ডাইরেকশন মেটেরিয়ালগুলো কি হবে, ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। মানে ওই ইয়েগুলো সলিড সলিড স্পিয়ারগুলো কি হবে, একটু চ্যাপ্টা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? অ্যালং চ্যাপ্টা হয়ে যাবে অ্যালং দ্য লোডিং ডাইরেকশন, অ্যান্ড ডিউ টু হ্যাভিং দ্য পয়জন রেশিও অফ আ মেটাল, so what will happen once, if the normal directions, if the diameter will reduce, so other two directions the diameter will increase. So then what you will find, that other two direction, um, the grain size or the grain length will increase. Okay, but the normal direction grain length will decrease. So that means if you have a particular thickened material, so it will create a more and more amount of grain boundary. Okay, when the crack will initiate in front of the notch, it has to propagate from one end to the another end, covering more and more number of grain boundary. And that is why you will find the specimen B will resist more, we face the resistance more and more as compared to the other samples. যদি ধরো এই স্যাম্পল সি এর ক্ষেত্রে দেখি, সো আমরা দেখেছি কি অ্যালং দ্য রোলিং ডাইরেকশন বা অ্যালং দ্য ট্রান্সভার্স ডাইরেকশন, মানে ট্রান্সভার্স ডাইরেকশনে মানে গ্রেনের লেন্থটা অনেকটা বেশি। ওকে, দ্যাট মিনস ওয়ান্স the crack initiate,
at one side of the grain boundary, it will propagate for a longer distance without facing any kind of resistance. Okay, whereas যদি নর্মাল ডাইরেকশনে যদি ক্র্যাকটা ইনিশিয়েট করে, তাহলে সেক্ষেত্রে শর্টার ডিস্টেন্স কভার করার পরেই আমরা নেক্সট বাউন্ডারিটাকে দেখতে পারি, নেক্সট বাউন্ডারিটা মানে ফেস করতে পারি। So that is why that may be the reason, that is the probable reasons for changing the impact energy absorption capacity at three different orientation. Okay, so if these things generally happen, then we can call it that the material have certain directional anisotropy. Okay, the term is called the directional anisotropy. তো একবার দেখাবেন কিরকম ওরিয়েন্টেশনটা মানে পসিবল কিরকম গ্রেন বন্ডারি। Okay, just hold on. এক মিনিটে আমি দেখাচ্ছি। So here, can you see the picture? Yes sir. So এখানে দেখো, যদি ধরো আমরা স্যাম্পলটাকে যদি দুটো ভাগে ভাগ করে দিই, মানে along the notch বরাবর যদি আমরা স্যাম্পলটাকে ভেঙে দিই, so if you see the fracture surface from the top of the fracture surface, then you can find that when you deform the material along the rolling directions, your grain length will increase. Okay, so your grain length will increase along the rolling direction যদি তোমরা মেটেরিয়ালটাকে ডিফর্ম করো। ঠিক আছে, সিম্পলি একটা যদি তুমি পিং পং বল নাও, পিং পং বল নিয়ে যদি তুমি এটাকে প্রেস করে দাও, হ্যাঁ, so your pressing direction is normal direction and another two direction is the transverse and rolling direction. ঠিক আছে, so for sake of examples I am just telling you. So another two direction is কিভাবে মেটেরিয়ালটা ফ্লো করবে। So initially whatever radius was there in ping pong ball before loading, after the loading along the rolling direction the diameter will increase, and along the normal direction the diameter will decrease, correct? So similar things will also happen here. Along the rolling direction the grain length will increase, so here grain length will increase. Okay, grain length will increase. So once the crack will start to form, okay, or nucleate, so it can propagate easily throughout the grain. Okay, then again it will face some interactions at the grain boundary. Why? That is because maybe the first grain is oriented in different orientation and the second grain is oriented in different orientation. Okay, so that is related with the crystallography. I think you need not to go in details about the crystallography, but you can just think of like দুটো গ্রেন হয়তো ডিফারেন্ট ওরিয়েন্টেশনে সিচুয়েট করে আছে মেটেরিয়ালের মধ্যে, যার জন্য এই বাউন্ডারিটা ক্রিয়েট হয়েছে। হ্যাঁ, গ্রেন বাউন্ডারি কেন ক্রিয়েট হয়? বিকজ দুটো আলাদা আলাদা মানে গ্রেন আছে যারা দুটো ডিফারেন্ট ওরিয়েন্টেশনে আছে এবং একটা বাউন্ডারিতে একটা লিটল বিট মিসম্যাচ ফর্ম হয়, যার জন্য এই বাউন্ডারিটা ক্রিয়েট হয়, মানে যার জন্যই আমরা দুটো গ্রেনকে আলাদা করতে পারি। ঠিক আছে, তো সেইটাই অ্যাকচুয়ালি হেল্প করে মানে ক্র্যাকটা প্রপাগেশনকে বাধা দিতে।
Okay, so that is why here if you have very elongated grains and that if it covers throughout the cross sections of the particular samples, then it may encounter less resistance. It may face less resistance as compared to if I follow, if I assume that your notch is in this particular position and it will propagate in this direction. Like one is crack is propagation in this particular direction. Okay. And another cases, if I assume that the crack is propagating in this direction, then in which direction material experience more and more amount of resistance? Let's say in the second cases, notch is there at this particular position. Can you visualize these things? Yes, sir. Yes, sir. সেকেন্ড কেসে এটা বেশি রেজিস্ট্যান্স The বেশি ফেস crack propagation will face more difficulty in the second case. In the second case, because একটুখানি মানে ডিস্টেন্স ট্রাভার্স করার পরই তুমি দেখবে একটা বাউন্ডারি পেয়ে যাচ্ছ, তারপর আবার বাউন্ডারি, তাই জন্য কি হবে সেকেন্ড কেসে তুমি ম্যাক্সিমাম এনার্জি অ্যাবজর্ব মানে দেখতে পাবে যে মেটেরিয়ালটা ম্যাক্সিমাম এনার্জি অ্যাবজর্ব করেছে, বিকজ when the crack propagation face any kind of resistance that will absorb the energy, মানে ওই ক্র্যাকটাকে প্রপাগেট করতে তাকে আরো বেশি এনার্জি প্রোভাইড করতে হবে, তাই না? তো সেই জন্য আমরা দেখবো যে যখন আমরা স্যাম্পলটাকে অন্যান্য মানে অ্যাপার্ট ফ্রম রোলিং এন্ড ট্রান্সভার্স ডাইরেকশনে অন্য ডাইরেকশনে স্যাম্পলটাকে আমরা প্রিপেয়ার করেছি, সেই ক্ষেত্রে এনার্জির ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভ্যারিয়েশন আমরা দেখতে পারি। ওকে, এন্ড স্যার ফার্স্ট কেসটা কোন আমরা ওটাকে এটা অন্য ভিউ? এটাই অ্যাকচুয়ালি এটার ভিউ, মানে এটা অন্য ভিউ, মানে এটা টপ ভিউ না, এটা সাইড ভিউ। ওকে ওকে, আচ্ছা আচ্ছা। তো এটাকে অমিট করো, এটা দেখলে হয়তো কনফিউজ হয়ে যেতে পারো, এটা কনফিউজ হয়ে যাবে, এটা বাদ দাও। হ্যাঁ, আমি এটাই তোমাদের পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। স্যার আজকের ক্লাসটাকে এখানে একটু স্টপ করতে পারি, কারণ এরপরে আরেকটা ক্লাস আছে আমাদের আবার। হ্যাঁ স্যার, একটা হ্যাঁ, ক্লাস স্যার। আমাদের from 12 PM to 2 তো PM আবার 2 আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। 2 ঘন্টা 2 ঘন্টা ক্লাস আছে স্যার একটা। 2 ঘন্টা। স্যার আরেকটা রিকোয়েস্ট, একটু মানে যে ক্লাস টেস্টটা হবে সেটা একটু সাজেশন দেবেন তো ভালো হয়। সাজেশন স্যার মানে কতটা আছে? আমি যে নোটগুলো পাঠাবো সেখান থেকেই আসবে। হ্যাঁ স্যার কোশ্চেন এমনি তো ভেতর থেকে বেশি আসবে না তো, নাহলে প্রবলেম। খুব বেশি ডিটেইলসে আমি যাব না, একটু সুপারফিশিয়াল কোশ্চেন গুলো থাকবে। হ্যাঁ, তবে এমন নয় যে একদমই উপরে উপরে যে হয়তো কি টেস্ট করতে বললাম, কি কি প্রিকশন আছে, শুধু এইগুলোই যে থাকবে তা নয়। হ্যাঁ, একটু টেকনিক্যাল মানে এক্স্যাক্টলি কতটা থাকবে স্যার, মানে সিলেবাসে আমি যে কতটা ক্লাসে তোমরা যদি ক্লাস যদি করে থাকো, ক্লাসে আমি যে ধরনের ডিসকাশন গুলো করে থাকি তার উপর বেস করেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার, Exactly একটু তো বলা মানে- যাবে না না যে কত আমি কি কি কোশ্চেন দেবো, সেটা তো এক্স্যাক্টলি বলা সম্ভব না না সেটা ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। একটু স্যার মানে এমনি ফোকাল মানে পয়েন্টস তাও গুলো স্যার যেগুলো একটু মানে ইম্পর্টেন্ট সেকশন গুলো ইম্পর্টেন্ট বলতে আমরা তিনটে মেজর চ্যাপ্টার কভার করেছি, লাইক টেনসাইল, হার্ডনেস আর তোমার ইমপ্যাক্টের স্যার আপনার ভয়েসটা শোনা যাচ্ছে না স্যার। স্যার ভয়েস হ্যালো শ্রাবণ, তোর মাইকটা একটু মিউট কর, স্যারকে বলতে দাও। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, আপনার শোনা যাচ্ছে, স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে? সো দ্য থিং ইজ, যখন মানে আমরা যে চারটে চ্যাপ্টার মোস্টলি পড়িয়ে চারটে চ্যাপ্টার যে মোস্টলি পড়িয়েছি, লাইক টেনসাইল, হার্ডনেস, তারপর হচ্ছে তোমার ইমপ্যাক্ট, তো এই তিনটে চ্যাপ্টার প্লাস ফ্র্যাকচারটাও একটু পড়িয়েছি। হ্যাঁ, তো এই তিনটে চ্যাপ্টারে যে বেসিক পার্টগুলোকে কমপ্লিট করানো হয়েছে, হ্যাঁ, অ্যাপার্ট ফ্রম টেস্টিং পার্টটা, মানে টেস্টিং কিভাবে করা হয়, টেস্টিং এর কি কি প্রিকশন আছে, সেগুলো ছাড়াও কিছু টেকনিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যেমন ধরো আমি এই আজকে যেগুলো পড়াচ্ছিলাম যে মানে কি কি ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টরস যেগুলো কে ইমপ্যাক্ট প্রপার্টিকে ভ্যারি করতে পারে, চেঞ্জ করতে পারে, তো এই টেকনিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো একটু পড়তে হবে। তারপর টেনসাইলের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, টেনসাইলের ক্ষেত্রে যেমন যে যে একটা এক্সাম্পল যদি আমি দিই, যে আমরা গেজ লেন্থটাকে কেন প্রেফার করি, গেজ লেন্থটাকে আমি বানাই বা কেন? আমরা তো এমনি পুরো স্যাম্পলটাকে টেনে দিতে পারতাম, তাই না? পুরো স্যাম্পলটাকে টেনে দিয়ে আমি স্ট্রেস টেনটা কার্ভ ড্র করতে পারতাম,
তাহলে why we need to go for preparing the fabricating the gauge length? ওই নেকিং এর কথাটা বলতে হবে তো। হ্যাঁ, সেই গেজ লেন্থ গুলো কেন করে, তার জন্য একটু পড়াশোনা করতে হবে, একটু পড়ো। তারপর হচ্ছে তোমার কম্প্রেশন টেস্টের ক্ষেত্রে আমরা গেজ লেন্থ কেন বানাই না? কম্প্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা ওই যে রেশিওটাকে মেনটেন করি, L/D রেশিও, সেই রেশিওটাকে কেন মেনটেন করি? যদি বেশি হয় কি হবে, কম হলে কি হবে? তো তাও বলে দিলাম, এই ধরনের কোয়েশ্চেন মানে কিছু টেকনিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা উচিত, থাকবে। সেটা আনসারটা কি হবে কম্প্রেশন টেস্ট? পড়ো, তোমরা পড়ো, আচ্ছা ক্লাসে পড়িয়েছি। স্যার এগুলো কি এমনি ডেটারের বইয়ে মোটামুটি পড়লে পাওয়া যায়? হ্যাঁ, ডেটারের বই মোটামুটি পাওয়া যাবে। তোমরা কি করবে, যে স্লাইড গুলো আছে না, স্লাইডের যে পার্ট গুলো বা যে টপিক গুলোকে একটু হিন্টস দেওয়া হয়েছে, সেই হিন্টসের রেসপেক্টে বইয়ে একটু সার্চ করবে, বইয়ে একটু খুঁজবে, দিয়ে একটু পড়াশোনা করবে, দেখবে মোটামুটি ফান্ডাগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেগুলো আমি ক্লাসে বলেছি সেইগুলো আরো ডিটেলসে পেয়ে যাবে। ওকে স্যার, সেটা বুঝলাম। ঠিক আছে, তো স্যার এই স্লাইডটাতে পেয়ে যাবো তো স্যার? হ্যাঁ, এই স্লাইডটা আমি দিয়ে দেবো। আর অ্যাপার্ট ফ্রম ইম্প্যাক্ট টেস্ট আরো কিছু টেস্ট আছে, আমি জাস্ট একটু ওভারভিউ দিয়ে দিচ্ছি। আমি আজকে ক্লাস নেবো, আর ক্লাস নেবো না, হ্যাঁ, শুধু জাস্ট একটু তোমাদের বলে দিচ্ছি কি কি পড়তে হবে। যেমন ইম্প্যাক্ট টেস্টে আমরা কটা থেকে আছে তোমাদের? 12টা থেকে? হ্যাঁ স্যার, 12টা থেকে। আচ্ছা, আগে বেসিক্যালি মানে ইম্প্যাক্ট টেস্টটাকে ফলো করা হতো না। সেক্ষেত্রে মানে বড় বড় স্পেসিমেন নিয়ে সেক্ষেত্রে তোমার ড্রপ ওয়েট টেস্ট করা হতো, মানে বড় প্লেট নিয়ে তার উপরে বড় হ্যামার ফেলে মেটেরিয়ালটাকে চেক করা হতো যে মেটেরিয়ালটা ব্রেক করছে কি করছে না। হ্যাঁ, তো সেই ধরনের টেস্টগুলো করা হতো। এবার সেই ধরনের টেস্টের প্যারালালি আরো কিছু টেস্ট করা হতো, যেখানে বিগ সাইজ 4 পিস স্পেসিমেন ইউজ করা যেত। এবার সেক্ষেত্রে হয়তো ট্রানজিশনস কার্ভ হয়তো ড্র করা যেত না, বাট ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্যাট ওয়েদার দ্য মেটেরিয়াল ইজ ফেলিং অর নট। So that particular test can also be there, we can also study, okay, in our course, okay. তো সেক্ষেত্রে ওই ড্রপ ওয়েট টেস্টটা একটু তোমরা যদি পড়তে পারো তো খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়েছে তাদের ক্ষেত্রে অনেকে দেখতে পাবে যে তারা বড় বড় বিমকে 3 পয়েন্ট বেন্ড বা 4 পয়েন্ট বেন্ড টেস্ট করে বেন্ডিং বেন্ডিং স্ট্রেংথটাকে ক্যালকুলেট করে। তো সেটাকে বলা যায় ফ্লেক্সুরাল টেস্ট। সো সেই ফ্লেক্সুরাল টেস্টের কি বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং, হ্যাঁ, ওইগুলো তোমরা একটু পড়াশোনা করতে পারো। ঠিক আছে, তার ড্রপ ওয়েট টেস্ট এগুলো ডেটার বইয়ে আছে। ড্রপ ওয়েট টেস্টের যখন আমরা করি সেক্ষেত্রে আমরা কি শুধু প্লেটটাকে নিয়ে করতে পারি না, হয়তো একটু নিচে একটা ওয়েল বিট হাই স্ট্রেংথ বিট বানিয়ে তার উপরে একটু সিম্পল কাট করে তারপরে আমরা সেটাকে ইউজ করি ফর ড্রপ ওয়েট টেস্ট। And then drop weight test করার পরে আমরা সেটাকে কিভাবে ক্যারেক্টারাইজ করি, লাইক whether it has failed completely brittle fashions or it creates some bulging, okay, and based on that we can categorize that this material is failing under brittle fashions or intermediate kind of fractures is happening, okay. So that things you can find in this particular feature. স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল, এটা কি একটু করতে পারবেন তাহলে একটু ভালো হতো। মানে টেকনিক্যাল কোশ্চেন যত রকমের হতে পারে একটু মানে আপনার যতগুলো সেই সময় তোমরা দেখো, তোমরা মেটালার্জির সেকেন্ড ইয়ারের সেকেন্ড সেমিস্টারের কোশ্চেন পেপারটা দেখো, যেখানে মেকানিক্যাল টেস্টিং এর কোশ্চেন গুলো দেওয়া আছে। আমার মনে হয় এটা অনেক তোমাদের হেল্প করবে। ওখানে এরকম সিমিলার টাইপের কোশ্চেন দেওয়া আছে। তো তোমাদের শিয়ার যে আছে তাকে বলো স্যার যে অঙ্ক কি আসতে পারে স্যার? অঙ্ক প্রবলেমস, অঙ্ক যে ইকুয়েশনস গুলো আমি ক্লাসে বলেছিলাম বেসিক ইকুয়েশন থেকে দেওয়া হবে, কমপ্লেক্স ইকুয়েশন উইল বি ইউজড। আচ্ছা। I don't know about the professor, okay, but whatever I have I taught you, so সেই ক্ষেত্রে মানে যে সিম্পল ইকুয়েশন গুলো ইউজ করা হয়েছিল সেই সিম্পল ইকুয়েশন থেকে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আসতে পারে। ওকে স্যার, ওকে স্যার। স্যার আরেকটা ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে, ক্লাস টেস্টটা কি স্যার অনলাইনে নেবেন? মানে আমাদের একটা আমার কাছে যদি একটু প্রুফ থাকতো খুব ভালো হতো যে অনলাইন। হ্যাঁ স্যার, স্যার একটা কথা বলি, ওটা আমরা স্যার মানে ওই যেদিন হচ্ছে সব টিচারদের সাথে মিটিং হয়েছিল এইচওডি আর রেসপেক্টেড ডিপার্টমেন্টের, আমাকে ডকুমেন্টটা পাঠিও। আচ্ছা মানে হেডে স্ট্যাম্প দেও, আমাকে ডকুমেন্টটা পাঠিও, তাহলে আমার নিতে কোনো অসুবিধা নেই। দিন যেমন স্যার মানে বলছেন যদি কোনো স্যারের থাকে তাহলে কথা বলে আমি মেল করতে রাজি আছি, সেটা করলে কি নেবেন স্যার? যদি মানে অন্য কোনো মানে অথরিটির কোনো রেকমেন্ডেশন থাকলে আমার কোনো অসুবিধা নেই।
ওকে ওকে ওকে, তাহলে স্যার আমি মানে ডিন স্যার যেমন বলছেন এইচওডি কে একটা মেল পাঠিয়ে দিয়েছেন নেওয়ার জন্য যে বাড়ির মানে বাকি রেস্ট অফ ক্লাস টেস্ট গুলো অনলাইন নিতে। এবারে যদি আপনি বলেন তাহলে আমি ওটা আরেকবার বলে দেবো যে মানে মেটালার্জি প্রভাস স্যার বা আপনাকে পাঠিয়ে দিতে আরেকবার। আমাকেই পাঠিও ওকে 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 প্রভাস স্যার কিন্তু আমি তোমাদের বলে রাখছি, প্রভাস স্যার কিন্তু স্ট্রিক্টলি অফলাইন ফলো করবেন। ওকে 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 যদি স্যার, তারা থ্যাংক ইউ সেক্ষেত্রে থ্যাংক ইউ। তুমি প্রবলেমে ফাঁসতে পারো। হ্যাঁ, ওকে 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 স্যার, তাহলে স্যার আমি বলে এমনি দেবো। স্যার এই সিটির সিলেবাসটা কি হবে? সিলেবাস যা পড়িয়েছি ওইটাই, মানে আমি আমার যতটুকু পড়িয়েছি। ফুল স্যার মানে সিটিতে স্যার ফুল সিলেবাস স্যার? হ্যাঁ স্যার ওটাই জিজ্ঞেস, মানে ফুল আছে, মানে এই যে এইটা ফুল টাইম semester এর প্রিপেয়ার আছে করো, তোমাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা আমি হ্যাঁ। আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি। আমরা এতদিন যা টেস্ট করেছি সেগুলো সব নন ডিস্ট্রাকটিভ সরি ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং, মানে ওয়ান্স we complete the test we have to throw away the specimen, আমরা ইউজ করতে পারি না। তো আমরা নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিংও একটা করতে পারি। তো সেটার আমি স্লাইডটা পাঠিয়ে দেবো তোমাদেরকে, তোমরা একটু পড়ে নিও। ওটা খুব বেশি বোঝার কিছু নেই, একটু মানে একটু গাঁতের টাইপের সাবজেক্ট। স্যার এমনি তো স্যার এমনি গ্রুপ আর ভিকাস টেস্টিংটা তো স্যার নন ডিস্ট্রাকটিভ। হ্যাঁ, ওটাকে বলতে পারো, বাট ওটা সবসময় ইউজ হয় না। যেমন যদি তুমি কাস্ট আয়রনের ক্ষেত্রে নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং করো, মানে হার্ডনেস নাও, সেক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় মেটেরিয়ালটা ফেল করে যেতে পারে। বা হয়তো যেখানে সারফেসটা খুব সেনসিটিভ, যেমন ফ্যাটিক টেস্ট তোমরা যদি পড়ে থাকো, দেখবে ওখানে স্যাম্পল সারফেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইয়েস স্যার। সেক্ষেত্রে আমরা ওই স্যাম্পলকে আবার ডাইরেক্ট ফ্যাটিক টেস্টের জন্য ইউজ করতে পারি না, ওকে যদি না আমরা শর্ট ফিনিং করি। আমরা কি স্যার নেক্সট স্যাটারডে স্যার আরেকটা ক্লাস করতে পারি তাহলে স্যার, মানে জাস্ট কন্ট্রোল তোমরা আমি ওই হ্যাঁ নেক্সট স্যাটারডেতে হয়তো একটা টেস্ট করানো দরকার ছিল এইটার জন্য, মানে এই রিমেইনিং পার্টটার জন্য। বাট আমি তোমাদের এনডিটির স্লাইডটা পাঠিয়ে দেবো, ওইটা তোমরা একটু পড়ে নিও। ওটা আমার মনে হয় তোমরা পড়লে বুঝতে পারবে। যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে তখন আমাকে একটু জানিও। এই ক্লাসটা যদি স্যার মানে ক্লাস টেস্টের সিলেবাসটা কি স্যার মানে ফুল সিলেবাস হবে না স্যার? ফুল সিলেবাস নয়, ওই ক্লাস টেস্টে এনডিটিটা বাদ থাকবে, কারণ এনডিটিটা যেহেতু পড়াইনি। স্যার যদি আমাদের বলছিলাম next- তাহলে মানে মানে আরেকটা তিনটে ফাইল আছে স্যার। কমানো যেতে পারে? হ্যালো, বলো। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে তিনটে ফাইল আছে, মানে আপনি তো মানে দুখানা ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছেন, একটা টেনশন এন্ড কম্প্রেশন টেস্টের একসঙ্গে একটা পিডিএফ আছে, আর একটা ওই হ্যাঁ, হার্ডনেস টেস্টের পিডিএফ আছে, আর এইটা ইমপ্যাক্ট টেস্টের। তো বলছিলাম এটা পাঠাবো আর একটা এনডিটিটা পাঠাবো। হ্যাঁ চারটে বলছিলাম পাঠাবো। এই তিনখানা যে মানে পিডিএফ থাকবে তাতে যে টপিক গুলো আছে সেই টপিক গুলোর উপরেই বেস করে তো আমাদের যে ক্লাস টেস্টের কোশ্চেন গুলো আছে। এক্স্যাক্টলি। ওকে। আর স্যার বলছিলাম স্যার আপনি তো মাঝে মাঝে মানে একটুখানি ওই মেটালোগ্রাফি যেগুলো ডিটেলসে গেছেন আর কি, তো আমাদের কি মানে অত ডেপথে যেতে হবে নাকি, মানে একটুখানি না, অত ডেপথে যাওয়ার দরকার নেই, হ্যাঁ, মেটালোগ্রাফিটা তোমাদের কি স্যার পড়াচ্ছেন তো স্যার? না স্যার উনি প্রথম দিকে স্যার একটুখানি জাস্ট ওই মানে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার একটু বলেছেন, মানে কিছু মিলার ইন্ডিসেস মানে আগের বেসিক গুলো স্যার পুরনো, আচ্ছা। এমনি স্যার খুব একটা ঢোকেননি স্যার। স্যার তাহলে বলছিলাম মানে এই যে তিনখানা পিডিএফ এ যে টপিক গুলো আছে ওইগুলো মানে হ্যাঁ ডাইটার থেকে একটুখানি যদি পড়ে নিই তাহলে মোটামুটি ক্লাস টেস্টের জন্য হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, তবে তোমাদের হেল্পের জন্য আমি একটা হেল্প করতে পারি। হ্যাঁ, Yes, লাইক মেটালোগ্রাফি সম্বন্ধে একটু জানার জন্য আমি তোমাদের একটা স্লাইড বানিয়েছি, সেটা আমি তোমাদের শেয়ার করে দিতে পারি। ওকে এখানে স্যার বলছিলাম যে স্যার ক্লাস টেস্ট থেকে স্যার যদি মানে যদি হ্যাঁ, পসিবল হয় স্যার, মানে যদি স্যার টেনসাইল টেস্ট আর হার্ডনেস টেস্টটা শুধু রাখেন, মানে কম্প্রেসিভটা মানে বা স্যার যে কোনো একটা কি মানে একটু অমিট করা যেতে পারে? একটা পিপিটি স্যার যদি অমিট করা যায়। স্যার বলছি তাহলে ইমপ্যাক্টের পোরশনটা যদি বাদ দিয়ে স্যার শুধু টেনসাইল আর হার্ডনেসটা যদি রাখেন তাহলে ভালো হয়। স্যার ব্যাপারটা হয়েছে কি মানে আমাদের এই লাস্ট সেমিস্টারে আচ্ছা মানে একসঙ্গে আপনি স্যার ছখানা যে স্যার পেপারটা পেপার বাদ লিখে দিয়েছেন মানে স্যার ওটাই স্যার, মানে আমাদের ছটা স্যার ছটা পেপার আছে। আমরা স্যার এখানে 6টা সাবজেক্ট। দেখো আমি তো এখন নয় নিয়ে নিলাম, তারপরে তোমাদের ফাইনাল সেমিস্টারে কি করবে? কিন্তু ওটা ফাইনালটা তো স্যার তখন দেবই, মানে এটা যেহেতু মানে খুব শর্ট টাইমে আর কি, মানে ওই জন্য স্যার। হ্যাঁ স্যার মানে এখনো 4টে ক্লাস টেস্ট তো এখনো বাকি আছে, তো ওইগুলো হয়তো নেক্সট উইকে বা তার নেক্সট উইকে হয়ে যাবে, ওই জন্য ফাইনালটা অবশ্যই মানে এটা স্যার মানে আরেকটা রিকোয়েস্ট যেই ছিল যেই ব্যাপারটা আপনার স্যার মানে মনে হয় মানে যে কোনো একটা যদি স্যার একটু কাইন্ডলি অমিট করা যায়। ঠিক আছে, আমি তাহলে ট্রাই করব যে ইমপ্যাক্টটা তাহলে করে দিতে। হ্যাঁ স্যার আরেকটা রিকোয়েস্ট ছিল যে টেনসাইল কম্প্রেশন আর হার্ডনেসটা থাকবে।
থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা Thank you, থ্যাংক sir. ইউ স্যার আর একটা কথা বলছিলাম যে স্যার আপনি আজকে ক্লাসে যে বলছিলেন যে নিউমেরিক্যাল যে টাইপের আসতে পারে, আমি বলছি ওটা যদি আপনি নেক্সট ক্লাস যে নেক্সট স্যাটারডেতে নেবেন ওটাই যদি একটু ডিসকাস করে নিতেন যে কি টাইপ। ভাই আমি এমনি কোর্সই সিলেবাসই শেষ করতে পারছি না, তুমি আবার এগুলো যেটা আমি বলে দিয়েছি সেটা বলে দিয়েছি। আজকে ভাবছিলাম শেষ করে দেবো, কিন্তু আজকে আর হলো না। নেক্সট ক্লাসে আমরা একটু রিমেনিং পার্টটাকে একটু বলার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, তারপরে আচ্ছা। যদি টাইম থাকে বা তারপরে যদি তোমরা একটা এক্সট্রা টাইম জোগাড় করতে পারো, আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি। ওকে স্যার, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে অবশ্যই। তোমাকে এক্সট্রা টাইম দিতে হবে, এই ক্লাসের টাইম আর হবে না। হ্যাঁ, না স্যার, একদম আলাদা করে স্যার। ঠিক আছে। ওকে স্যার। আরেকটা হচ্ছে ওই মাইক্রো স্ট্রাকচারের পার্টটা আমি তোমাদেরকে যদি নেক্সট দিনে বোঝানো যায়, নেক্সট দিনে আমি তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দেবো যে মাইক্রো স্ট্রাকচার দেখতে কিরকম হয়, মাইক্রো স্ট্রাকচার কিভাবে প্রিপেয়ার করা হয়। হ্যাঁ, মাইক্রো স্ট্রাকচার যখন আমরা প্রিপেয়ার করার পরে আমরা কিভাবে কোন কোন ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে দেখি। সো ইনস্ট্রুমেন্ট সম্বন্ধে হয়তো প্রফেসর একটু বলে দেবেন, লাইক এসিএম ওর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল, এক্সআরডি এর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল, এগুলো হয়তো বলে দেবেন। বাট আমি কিভাবে মাইক্রোস্ট্রাকচারকে দেখতে হয় বা কিভাবে প্রিপেয়ার করতে হয়, কিভাবে ক্যারেক্টারাইজ করতে হয়, সেই সম্বন্ধে একটু আইডিয়া তোমাদেরকে দিয়ে দিতে পারি। ঠিক আছে? ওকে, এটা হয়তো তোমাদের Okay, sir. কোরিলেশনের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে, বা মাইক্রোস্ট্রাকচারের প্যারামিটার কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয়, সেগুলো আমি নেক্সট স্যাটারডেতে আমি একটু বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে তোমরা ডেটটা ফিক্সড করো কবে করবে ক্লাস টেস্টটা। স্যার ওইটা স্যার স্যার আমার ক্লাস টেস্টের মানে যেটা আরে ভাই বলতে হবে, হবে কথা সেটা কি একটু কম্বাইন হবে স্যার? মানে 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 আমি বলছি যে তিনটে মানে আমাদের প্রভাস স্যারেরটাও থাকবে আর না না না, অনলি আমার পার্টটা থাকবে, অনলি আমার পার্টটা থাকবে। আচ্ছা স্যার তো বললো টেনশন, হার্ডনেস আর ওই কম্প্রেশনটা, ওই প্রথমে হ্যাঁ, দুখানা পিডিএফ। স্যার আমি যেটা বলছিলাম স্যার, ক্লাস টেস্টটা নিয়ে স্যার কালকে আমরা ডিসকাস করছিলাম। এবার স্যার ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস তো ডিফারেন্ট এনগেজমেন্টস আছে, তো স্যার আমি মানে আজকে যদি স্যার একটু টাইমটা দেন, মানে একটু ঠিক আছে, আজকে। তুমি আজকে রাতের মধ্যে জানাও। ওকে স্যার, ওকে স্যার, ওকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। अजीब दास्तां ये